handog para sa aming mga miyembro ng MIMBA, MFI, cooperatives, bank partners, RMSI at Three-Mansi Network. Mula sa PhilCare at RMSI, narito na ang abot-kayang healthcare program, Yakap, Yamang Pangkalusugan, ang COOP para sa Tamayanan, na pwedeng gamitin ng mga miyembro na may edad na 18 to 65 years old. Sa loob nito ay may iba't ibang benefits na maaaring umabot hanggang 60,000 pesos. May mga benefits kagaya ng outpatient care para sa mga konsultasyon, lab examination at diagnostic procedures hanggang 10,000 pesos annually na maaaring magamit sa mga designated primary care clinics sa buong bansa. Kasama na rin ang unlimited telemedicine gamit ang Hayfield Digimed app para sa mas convenient at accessible na online medical consultation, emergency care para sa mga aksidente at iba pang biglaang sakit na nagpapanta sa buhay. Hanggang 10,000 pesos ang ER coverage per incident na hindi lalagpas ng 30,000 pesos annually. Confinement sa room and board na ward para sa mga sakit kung saan kailangan manatili sa ospital. Kasama na sa coverage ang hospital bills at professional fees ng doktor na aabot sa 60,000 pesos per illness kada taon na maaring gamitin sa higit na 500 affiliated hospitals nationwide. Financial assistance up to 20,000 pesos at karagdagang tulong pampinansyal na aabot sa 10,000 pesos kung ang 18 to 65 years old na miyembro ay binawian ng buhay na sanhi ng sakit o aksidente. Kasama na rin ang karagdagang benepisyo katulad ng dental care at taunang regular checkup or annual physical exam or APE. Isang yakap lang ang kailangan para protektado ang inyong kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon at pagsali sa programang ito, maaaring tawagan ang RMSI sa mga sumusunod na numbers. Our health is our wealth. Our health is the biggest wealth anybody can have. Being healthy, we can do anything we want and we can achieve our plans and also our goal. It says that health is everything and there is no substitute for health. It means that even if a person has too much wealth or all different advantages in life, his life is not worth living if his health is weak. Living a quality of life is very important for happiness and well-being. To live a quality of life, we need to take care and balance according to our needs and preferences. Mga ka-people, we also need to respect the quality of life of others, and by doing so, we can achieve a state of happiness at all times, especially those who have been deprived of healthy lives due to health reasons. Before we proceed, we would like to greet our CPMPC staff, our President and CEO, Mr. Brian Yap, our Chairman of the Board, Mr. Manolito Ardemir, and all the BOD members, our branch managers. Good afternoon. Welcome to the Doctor is In. Our CPMPC members of Cebu City, Lapu-Lapu, and Mandawi, and also from the different branches around Cebu Province, maayong hapon mga ka-people. This afternoon, at the start of a new year, again, as I've said previously, we are talking about our immune system, that we want to be strong, especially January. Now, it is also time for us to think about our annual examination. It is also part of our goal na kita magpa-annual examination. Dili ta mo ingon na kung mag-annual ta examination, that would cost money because is-set aside nato ni siya, it is not a priority for our part. But as we all know, importante jud nga magpa-physical annual examination ta para makaibaluta kung naa ba tayo gipamati sa atong sakit, because there are times na our illness is asymptomatic, meaning to say nga wala tayo gibati sa atong lawas pero naa di ay tayo sakit sa atong lawas. So before I will proceed, let us still pause for a short reminder.
Ang Universal Healthcare o Kalusugan Pangkalahatan ay isang reformang pangkalusugan at ito ay pangmatagalan o long-term at naglalayong mabigyan ng angkop at sapat na serbisyong pangkalusugan ang lahat ng Pilipino. Maagang naulila sa ama at iniwan naman ng ina ang 27-year-old na si June Bautista. Kaya naman inako na niya ang responsibilidad bilang magulang sa dalawa niyang nakababatang kapatid. Sa kagaya ni June na sumusuporta sa pamilya, paano nga ba magiging sapat ang kinikita para matugunan pa ang pansariling pangangailangang medikal? So kasi nag-start na nag-independent ako, namatay yung papa ko. When I was 14 years old ako na second year high school. Tapos yung mga kapatid ko, lilit pa na mga grade 1, grade 2 na naman. Nang makapagtapos ng high school noong 2008, nagtrabaho siya sa San Mateo, Rizal bilang tutor para suportahan ang pangangailangan ng mga kapatid sa Pangasinan. Bilang breadwinner ng pamilya, aminado si June na hirap siyang makapag-ipon para sa pansariling pangangailangan. Yung unang trabaho ko, lito ng sweldo ko. So, ang ginagawa ko kasi 1.5. Mga 1K, pinapadala ko yung 500 sa akin. Pinagkakasya ko yung per 1 month. Although kasi di ba kahit stay in ka, syempre may mga daily needs ka eh. Totoo. Nagbabantay siya ngayon ng tindahan ng kanyang amo sa Antipolo. Bali yung amo kasi yung nag-allow sa akin na siya yung nag-push sa akin na mag-aral ulit ako. Oh, okay. Nag-aaral sa umaga, nagtatrabaho naman sa gabi. 4 na taong pinagsabay ito ni June hanggang sa makapagtapos siya sa kursong BS Education nito lang nakaraang Disyembre. Kasalukuyan siyang nagre-review para sa board exam niya sa darating na Marso. Dahil puyatan daw ang trabaho at pag-aaral niya, hindi maiwasan na nagkakasakit na si June. Sakto lang daw ang 4,000 kita para matustusan ang sarili at mga kapatid. Kaya naman laking problema kapag siya ay nagkakasakit. Wala kasi siyang perang panghuhugutan para sa kanyang health needs. Wala kasing budget. Kasi that time, di ba, ang inuuna ko talaga is yung pang-tuition ko, yung pang-thesis namin. Para nagiging hindi na rin napapriority yung kalusugan. Bali, bibili na ng gamot sa butika. Yung mga, halimbawa, yung mga gamot na nakasanay gamitin natin. At dahil mahal daw ang magkasakit, todo paalala rin si June sa mga kapatid na mag-ingat at alagaan ang sarili. Kasi pagka inom ka na ng gamot, lagi kang mag-iingat sa work mo. Alam mo na yung trabaho mo, puyatan. Sa araw na ito, naisip kong samahan si June sa isang PhilHealth office para magpamiyembro. Hello, good morning. Mag-apply po kami dalawa ng PhilHealth membership. Yes, sir. Okay. Saan po magsisimula? Madali lang po, sir. Ito, fill out lang po tayo ng PMRF form, sir. Okay. PhilHealth member registration form. Mhm. And then, pagka fill out, ito yung as voluntary, sir, yung payment. So, Kung hindi po voluntary, ano po pa meron? meron po tayong mga employee sector po na ina-update po ng mga company nila. Then, meron naman pong indigent po na tinatawag na sponsored ng local government, sir. Kami, sa amin Sa inyo po, dalawa. category niyo po as voluntary, sir, as self-employed. Okay. Matapos sagutan ang PhilHealth membership form, ipaparehistro na namin to. June, happy ka ba na meron ka ng MDR? Ito ang member data record na sinasabi natin na binibigay tuwing nag-a-apply sa mga kumpanya. So, kapag nag-a-apply kayo sa company at humingi sila ng document sa iyo, ito ang hinihingi nila, member data record. At extra happy ako ngayon kasi parehas na tayo may ID card. Next step dito ay aakyat para magbayad. 600 pesos quarterly ang hulog ng mga informal economy members yung voluntaryong nag-a-apply sa PhilHealth. At
just like that, meron na kaming PhilHealth. Napakadali lang, di ba? Akala ko rin matagal ang proseso, matagal ang pila, mahaba pila. Kaya nabigla ako, nagulat ako na ganito sa bilis. Oo. Kung wala pa kayo, kumuha na kayo ng PhilHealth niyo. Going back to the doctor is in, so as I've said, annual physical examination is very important. Dili lang ta kay magsalig sa unsay atong gibat, unsay atong paminaw sa atong lawas, mauna na atong basis na we are healthy. So this is also part of our goal for 2024 nga mahibaluta physically o sa mga laboratory test nga atong kinahanglang mahibaw-an para makibaluta kung healthy bata or dili. Now, this annual physical examination is one of the most important tool nga mahibaw-an nato because it is a personalized assessment sa ato ang lawas to determine whether there is presence or absence of any risk factors associated with a particular disease. Mauna nga, it is only the doctor who can assess you whether you have an existing diseases or naa kay mga risk factors that could aggravate with a particular disease. Mauna nga, magpakonsulta ta, mo-undergo ta og annual physical examination. This is part of our 2024 plan nga throughout the year, mahibaw na gyud ta ka healthy bata or dili. Okay, next slide. So, unsa may common misconception when we say about annual physical examination? Number one is laboratory testing is not a priority. Mao gyud ni atong mga kasagarang rason nga nung dili ta magpa-laboratory because dili man ni priority sa atong panimalay, sa atong pamilya, o sa atong trabaho. We would always set aside these laboratory procedures because wala tay gipamati. Okay, number two, laboratory testing is a waste of money. Mura og sayang ra atong kwarta kay hibalo ka nga wa tay sakit. As I've said, dili tanang sakit mahibaw-an nimo. Kay natay gitawag og mga asymptomatic nga wa ta kay balo nga diabetic data o na sakit na bay problema ang atong kidney o na bay problema ang atong liver unless mo undergo ta og laboratory test. Okay. Sometimes will undergo laboratory if required by the company. Mura og maghuwat ra gyud ta sa kompanya kung mo require na og annual examination. And sometimes ang atong company mo require na not on the first month of the year pero usahay mo require na sila in the middle part of the year or on the fourth quarter na, especially as a requirement sa ilang mga permit na mo undergo ang mga employees to submit themselves for laboratory test. But in fact, late na kayo na. So we will not wait for the company to say nga magpa-laboratory usa ka mo comply. Much better nga kamo na lang mo submit sa inyong results sa inyong kompanya para at least ahead of time nakahibalo na ta nga naatay mga sakit o naatay mga gipamati based on the result of our laboratory. Dili kay maghuwat ta sa kompanya kung kanus-a because ang atong company wala na sila they're only complying the requirements of a certain kanang mga permit. Pero ang importante ang atong lawas kung naabatay mga problema nga atong kinahanglan nga mahibaw ta para matambalan ta dayon in order to prevent any complication out of the existing disease which we do not know unless we undergo our laboratory examination. Okay, next slide. Now, what's the purpose of periodic health examination? When you say periodic, that is a regular examination of our health, of our body
para mahibaw ta and to monitor our existing conditions based on the results that we obtained previously. So number 1 is to identify the risk factors for common chronic diseases. Now, so may mga chronic diseases like diabetes, COPD, heart diseases. So, kinahanglan nga mahibaw ta kung unsay mga risk factors that can contribute to this particular chronic diseases. Number 2 is to detect diseases that has no apparent symptoms. Kani especially wa tay gibati sa atong lawas pero based on the laboratory result naa day problema ang atong lawas. Example, usahay is diabetes. Sometimes we do not feel anything, then nagkataas na di atong blood sugar. Or ang atong kidney, daot na di ay, but we do not feel anything of our body. Or sometimes ang atong liver, ang result taas na di ay kayo, but we do not feel anything sa atong body. So mauna nga, it will also detect some diseases that has no apparent symptom. Then number 3 is also it reduces the burden of suffering for the major preventable diseases. So also may mga preventable diseases are chronic diseases. It can prevent for further go into complication. Like for example, kanang diabetes, that can be prevented if at an early time makaka-detect na ta nga taas na itag sugar. So once mutaas atong sugar, it can easily be controlled if we know the result, and then we will be treated by taking regular medication. Another one is hypertension. Once it is detected, we can also prevent the complication of hypertension. Muna nga, importante yun nga mo undergo ta og periodic health examination para to monitor our body and to monitor the result that we have from previous result, and then based on the assessment of the doctor, if there is a need nga magparipita sa atong result para to determine whether ni-decrease na ba ang result because we are already taking some medication. So, late na kayo kung maghuwat ta sa atong physical examination as required by the company, and then ipatanaw sa doktor o sa patamo hatag og resulta or dugo or tambal, because based on the result of the test requested and the physical examination, mao pa na imong pag-inom og tambal. Let us not coincide our treatment with the requirements of our company. Kay basi ulahin na ang tanan. Okay? Ang atong lawas wala man punay deadline nga karong buwan na mo pa ni pagkuha sa atong mga sakit-sakit. Wa man ta kahibalo because as I've said na ay mga sakit nga walay symptoms. So importante gyud kaayo nga pagsugod sa bag-ong tuig, pagsugod na sa taong huna-huna kung kanus ata magpa-laboratory, magpa-annual examination para we are always prepared to be treated para healthy yun ang atong whole year. Okay? So, muna, to reduce the burden of suffering for the major preventable diseases. So, these are the purpose why we have to undergo periodic health examination. Okay, next slide. So, unsa may benefits nga makuha nato for regular check-up? Okay? So, number 1, it would reduce the risk of getting sick. So, once mo undergo kag mga laboratory procedures, i-examine na ka o doktor, then you will be given treatment, then the risk of getting sick is already reduced. Makontrol na ang imong diabetes, imong blood sugar, tatagaan na kag tambal to control the blood sugar, then it will start to decrease ang imong blood sugar. Then kung taas imong lipid
panel, imong cholesterol taas, then once you are given medication, then the risk of complication will also be prevented. Kaya mo lower naman ang imong cholesterol level. Okay. Now, once you undergo check-up, adto ka sa doktor, even na magpa-BP lang ka, it will really help you already. Knowing that once you check your blood pressure, we can determine whether you are hypertensive or not. Okay, kung hypertensive ka, then we will immediately be giving you mga tambal to lower your hypertension. So once you undergo check-up, it would increase chances for treatment and cure. Muna nga kung submit na ka sa imong mga resulta, sa imong examination, then ang doktor makahatag na og saktong tambal to prevent complication and also to decrease the level of your result based on your treatment. Then it also limit the risk of complication by closely monitoring existing condition. So once you undergo treatment, so ang complication ana will also be limited or wala gyud risgo na sa imong part because you are be controlled by the medicines that you are taking. So muna nga kinahanglan i-monitor ka sa imong imong doktor. So moingon ang doktor nga you have to take this one every day, then atong falohon because that would prevent the risk of complication. Ubingon ang doktor nga we have to take this as a maintenance medication, so atong falohon ang advice sa doktor. Once maingon siya nga ato nang i-taper or atong i-stop na because the result based on the repeat laboratory examination ni lower na, then that's the time nga mo lower ta. Dili na to agdon ang atong bulsa nga kuha na tay kwarta, di na ta mo palit og tambal even if the result sa imong blood sugar is still high. Kay the more complication, the more gasto ang atong makuha. So, kung mupalit ang tambal, mangita yung pamaagi nga makapalita og tambal, then the lesser ang complication out of the drugs that you are taking to prevent the risk of that existing condition. Okay, so another benefit of regular checkup is limiting the risk of complication by closely monitoring existing condition. Because you are now going to your doctor regularly to check your existing condition. I-check na imong blood sugar because you are already known diabetic. I-check na imong blood pressure because you are already known hypertensive. And also sometimes they have to check your kidney, your liver because you are already taking medication. Then mauna na gauge sa doktor kung iyabag i-taper or i-lower down ang dosage sa imong gipangtumar because you have already reached to a level nga normal na ang imong mga result. Okay. Then, of course, if you undergo regular check-up, mag-monitor ka sa imong mga laboratory test, then ang imong lifespan will also increase and also it will improve your health condition. So the more nga you are concerned with your health, then it increases your lifespan as well as it improves your health condition. Muna ang mga benefits na makuha nato if we have to undergo regular check-up and laboratory examination. Next slide. Now, sometimes if you think nga wag kay gibati because previous laboratory tests are normal, then we have such thing as primary prevention. So, unsa man ning primary prevention? This is an intervention that can be completely prevents the disease in people at risk. So, counseling, immunization. So, importante yun ang immunization because through immunization,
you will be protected with so many diseases. Okay, for example, katong COVID-19 immunization, we are protected by this COVID-19. Mao to nga gi-encourage yun ang tanan nga mo pabakuna in order that we cannot be magdita matakdan sa COVID-19 sa atong mga kauban if mo sa atong panimalay or sa community or sa atong trabaho because we are already immunized. Then we have this mga tetanus or diphtheria. We are protected by tetanus kung matagaan ta og anti-tetanus nga vaccine. Then influenza, flu vaccine now. Ang flu vaccine is already available sa mga barangay health center. Kung moadto mo magpabakuna, then please avail that one because you will be protected by flu yearly. So kaning influenza is a yearly immunization. Available rin sa mga barangay health center karong panahona. Daghan kayong mga stock sa barangay health center para matagaan ang mga tao, mga ka-people to prevent flu. Then nasa tayo pneumococcal immunization, especially sa atong mga patient with comorbidities. Pasabot ana na ay mga existing diseases, especially if you are already at 60 years old and above na nakay mga comorbidity, much importante yun nga magpa pneumococcal immunization ta. Ang kaning pneumococcal is given every 5 years or sometimes once na yun siya ihatag. So mauna nga importante yun nga katong with comorbidities nya 60 years old and above naa sa health center karon available magpabakuna mo because this pneumococcal vaccine is expensive. So gihatag ni sa atong gobyerno, so we have to avail this one. Free ra gyud ni sa atong barangay health center. Then MMR, meningococcal or varicella or shingles, these are mga childhood immunization na maka-avail sa ta. And there are also mga requirements even if you're already adult, nag-eskwela na, even college, gipag-require ni sa ilang eskwelahan to undergo mga booster doses of mga kaning mga varicella, shingles or HPV. Then naputay hepatitis A or B immunization and Haemophilus influenza type B. So all of these vaccines may help us prevent diseases, mga infectious, especially mga infectious diseases. So if you are health conscious, kung napatay kwartang sobra para sa atong health, then much better nga magpa-immunize ta because we are already preventing our body from this type of infectious diseases. Now, unsa man ni ang secondary prevention? Next slide. Kaning secondary prevention, it identifies already mga risk factor for a particular diseases. So, mao ni siya nga magpa-check ta sa atong blood pressure, mo magpa-perform ta, magpa-laboratory test ta para mahibaw nato kung nabatay mga abnormalities and then para mahibaw-an ta kung unsay treatment nga ihatag sa atong doktor because we are already preventing secondary prevention out of the existing diseases that we have. So i-monitor na nato. Then mao ni ang usual sa laboratory procedures nga atong i-request para to identify if naabatay mga diseases. So katong gitawag tong fasting blood sugar para mo determine, next slide, if taas ba atong sugar, especially kung kaliwat ba nato na, then we have to know also if our sugar is also elevated. Then creatinine para mahibaw nato kung nabatay problem sa atong kidney. Then uric acid. Then is GPT sa atong liver, is GOT. Then we have our ECG. Kinahanglan ta nga magpa-ECG sad para
to determine whether nabatay kung heart problems or atong abnormalities atong heart. Then PSA sa atong mga male nga to determine kung ang atong prostate is enlarged or not. Then of course chest X-ray para to determine kung wa ba tay mga infectious sa atong baga. Then the routine urinalysis and CBC. So mao gini ang usual request for laboratory procedure in order to determine whether we have an existing diseases out of the abnormalities based on these procedures or based sa atong mga heredofamilial diseases nga kaliwat ta sa atong pamilya. So as much as possible, as I've said, much better gyud nga ato ni makuha at the start of the year. Now, unsa man ning tertiary prevention. So, this is already a management plan to prevent heart attack if you develop heart diseases. Kung na-identify na ta nga natin, for example, natay problems sa atong heart, then we have to plan how to prevent heart attack. So, muna ni ang tertiary prevention. Ato ng planuhod kung unsay buhato nato para di ta magka-heart attack, especially na atay heart diseases. So that already includes exercise, taking of medications regularly, and of course our diet or counseling. So mao gyud na ang mga plans on how to prevent tertiary prevention, especially if na-identify na sa atong lawas nga naatay sakit di pamati. So, mao to ka-importante ang annual physical examination, because kung dili ta magpa-physical examination, maghuwat ta sa atong company nga mo request og annual physical examination, then that might already be too late, because the requirement is just based on the need of the company to comply also with the requirement. It is not a requirement of your health, it is a requirement of the different mga business establishment. Ang ato, we have to comply it because it would benefit our body, our health. Muna ka importante nga mo undergo ta og annual physical examination as much as possible early part of the year. January ba or dili February, para di ta maulahi kung nagkataas na ang mga resulta sa atong laboratory test. So I hope nga natin atiguhan karon, or at least makahuna-huna ta nga how important is annual physical examination. Okay? So our health is our wealth, and an ounce of prevention is better than a pound of cure. Along with our age comes the scepter of disease. The secret to a long life are actually within ourselves and within our bodies. Ang maayong panglawas nagpasabot dili lang sa pagkawala sa sakit o pagkaayo sa sakit, kundi i-apil nato ang atong physical, mental, spiritual, and social well-being. So let us stay young and healthy, and let us show how to enhance our well-being and truly enjoy our lifestyle. So this is Dr. Chris. The doctor is in. Till the next episode. Sama-sama Kapit-bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino. para makamit ang isang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa Booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho't hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa Booster, Pinas Lakas.